Good morning to all. Voice and screen okay അല്ലേ? സിനാൻ, വൈഷ്ണവി, so as I have told before, you will be having the quiz in the assignment hour, quiz based on JavaScript, that is fourth module and fifth module. So it will be of two quiz, okay, 20 minutes each. So in that hour, you can attend that quiz and that marks will be considered for the assignment. Okay, so you don't need to write the fourth and fifth module assignment. It will be the marks from quiz. Okay. So let's start the class. So next topic is JSON schema. Okay, last topic we have studied about JSON objects. Now
it is JSON schema. So XML schema you have studied. Okay, schema is actually a definition. Okay, schema is actually a specification for JSON based format. Okay, നമ്മൾ XML schema പറഞ്ഞ പോലെ XML you have specified the XML document, and for that you have provided a schema also. Okay, which type of data it includes. Okay, like that you have specified. So here also this JSON schema. Okay, it is actually a specification, and it was written under IETF. Okay, International Engineering Task Force draft. Okay, it was under this standard, and it describes the human and machine readable documentation, complete structure validation. Okay, then client complete structural validation when client submitted the data. Okay, നമ്മളൊരു JSON ഫോർമാറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാലിഡേഷൻ, ഓക്കെ, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ്, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് JSON സ്കീമ, ലൈക്ക് XML സ്കീമ തന്നെ. ഓക്കെ, so considering the example you will be able to understand. See, this is an JSON code. Okay, ഒരു JSON ഫയൽ ആണിത്. ഓക്കെ, എന്താണ്, one ID is there, it is an integer number, name is there, and its price is there. So there are two set of IDs. Okay, here this is ID2 and this is ID3. So two set of data are there. Okay, each data consists of ID, name, and price. Okay, so we have to write a schema, JSON schema for this product. Okay, it is a product, and each product have ID, name, and price. Okay, so corresponding to that you have to write the JSON schema. So for the JSON schema you have to provide some keywords. Okay, there are some keywords, and with that keywords you will write the schema. Okay, so first of all is dollar schema. Okay, you have to specify the first keyword is schema. That is, schema keyword states that this schema is written according to the draft v4 specification. Okay, dollar schema means it is a keyword. Okay, it is specified, it is a keyword, and specify that this schema is written according to the draft v4 specification. So that is the case. Next you can provide the title. Okay, title for the JSON document. Okay, then description. Description means a little description of the schema. Okay, then type. Okay, type means normally it is considered as object. Okay, type. Then each keyword will be separated by comma. See, schema you have defined a schema, comma, title, the value you have given, comma, description, then comma, type, object ആണ്, then you are specifying the keyword properties. Property എന്ന് പറഞ്ഞ keyword കൊടുക്കുവാണ്. So properties, inside that properties we define the key values. Okay, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ JSON ഫയലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. See, properties first of all it is ID. Okay, so ID is there, ID, inside that ID you have to provide its description. What is ID? It is actually a unique identifier for a product. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ID എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ആണ് കൊടുത്തത്. സോ അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തിൽ പറയാ, സ്കീമയിൽ പറയാ. ദാറ്റ് ഈസ് ID എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ്, വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ്? ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു C പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? എ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഇന്റിജർ. Okay, like that way ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്നും പറയില്ല, just ID colon you will provide an integer value, but in schema you will provide the definition. Okay, what is ID, what value it holds. Okay, that is specified in the schema. So here inside the ID field you are going to give the description of the ID field and its type. Okay, then curly bracket close here. Next field is name. Okay, so we have to provide the description. What name indicates? Name indicates the name of the product. It is a product catalog file. So name indicates the name of the product, and the type. What is its type? It is actually a string. Okay, because it is some characters are there, so it is type a string. Next, price. Okay, next type is price, and in price you can provide the type. Type is what? Number. Okay, price means it is number actually. Then minimum 0. Okay, minimum value we have set as 0. Then what is exclusive minimum? Exclusive minimum is a boolean type. ഒരു boolean keyword ആണ് exclusive minimum. Okay, either it will be true or it will be false. Okay,
So exclusive minimum true means the value of the price will be greater than the minimum value. That is the meaning of exclusive minimum. Minimum means you are going to set a bound for the price value. So minimum value is considered as 0. You have provided it as 0. So exclusive minimum true means that is the price of this product. Okay, the price of the products you are going to list here will have the value greater than the minimum value specified. What is the what is the minimum value specified? 0. So greater than 0. And here false means you can have the value below 0. But that is not a logical way of providing the price value. Okay. So that is exclusive minimum. Similar to exclusive minimum, there is exclusive maximum also. Okay. It is maximum bound you can set. Maximum bound value you can set. And exclusive minimum means exclusive minimum true means that is the value you are going to provide will be lower than the value of maximum. Okay, that's a bound setting. Minimum is minimum value, minimum acceptable value. Exclusive minimum greater than minimum. That is exclusive minimum true means your value, you are going to provide the value that is greater than the minimum value. And the maximum bound you can set, and exclusive maximum means the value you are going to provide in the JSON file should be strictly lower than the maximum value. Maximum minimum that's condition. So true or false, an exclusive minimum and exclusive maximum is a Boolean type. That is Boolean values are hold here, either true or false. Okay, so these are all the already predefined keywords in JSON schema. It is already provided in the standard. Okay, draft v4 specification already permitted what schema means, what title means, exclusive minimum. Okay, similar to multiple of maximum length, minimum length. Okay, number of characters specify patterns. Patterns means for regular expressions. You can match the pattern, given pattern with the JSON file pattern. Okay, that and all you don't need to study, just understand that there are some keywords and with that keywords you will be writing the schema. Okay, so here you have written the schema for this file. That is, there are three set of field, ID, name and price, and you are providing the description for all those fields. Okay, ID field, name field and price field, and at last you are specifying that ID, name, price required of ID, name, price. That means ID, name, price values are required. That is, the value should be specified in the file. All these fields should not be blank. It should consist of some values. That is the meaning of required. Okay, required field you have to specify the value, corresponding values in the JSON file. So you can validate your file against this schema. There are different validators in different languages, C, JavaScript, Python, PHP. Okay, all supports JSON validators. Validation codes in the so you schema, JSON file, when you test it against this schema, it will work. They will check it whether ID match or not. This type ID match name match price match okay, required field match and this it will be checked, validated, okay, and validated and tested. So that is the base of schema. You have studied it in XML also. XML file create the description in XML schema schema validate. Validation you have studied it. There are different validators and it will take the input. File input schema input match it. And if it is conforms to the schema, okay, if it conforms to schema, then that document will be well formed. As you have studied in XML, well formed and validated document. Okay, one schema one file schema file schema confirm correct. Okay, that has the schema. This document will be well formed document. Okay, this is the meaning of schema. Okay, schema is the concept like XML schema
Similarly, JSON also have JSON schema. And these are the important keywords in schema. So study what is schema. Okay, JSON schema is actually a specification for JSON format file. Okay, എന്താണ് JSON data the structure എന്താണെന്ന് define ചെയ്യുന്നതാണ് schema. So study what is schema, then study an example and study the important keywords used in schema. At least 4 or 5 keywords you can study. Okay. That is schema. Okay, then JSON in comparison to XML. Okay, as we all know, both JSON and XML are human readable format. Okay, language independent ആണ്, human readable format ആണ്, data exchange format ആണ്, and they support the creation, reading, and decoding of real world situation. That is, you can provide the details of company, you can provide the details of employees, you can provide the details of students, personal information. Okay, that all you can save it in a file. ഈ ഒരു ഫയലിന് സേവ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ആ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യാം, HTML കോഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഫയലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോറിങ്, ട്രാൻസ്ഫറിങ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് XML-ഉം JSON ഫയൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, reading purpose, creating a real world situation. Okay, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ടാഗ്സ് കൊടുക്കാം XML-ൽ. JSON does not have some tags. Okay, XML you can create your own tags and you can specify the corresponding details. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും ബേസ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി സെയിം. ഓക്കെ, റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടുക, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആക്കുക, സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അതാണ് രണ്ട് ഫയലും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and we have to know the difference between JSON and XML. So you can study this table. Okay, so actually what is JSON? JSON is JavaScript object notation. Okay, it is based on actually JavaScript language. And what is XML? XML is actually an extensible markup language. It's a markup language and it is derived from SGML. Okay, SGML ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരാണെങ്കിലോ JavaScript-നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. And it is a way of representing objects. Here actually JavaScript is based on the concept of object. So JSON also is a way of representing object. We have studied the examples of considering creating an object and accessing it. And XML is actually a markup language so that it uses tag structures. Okay, it uses tag structures to represent data. Tag means there are no predefined tags. You can specify the tags. ഇവിടെ ടാഗ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടാഗ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ നെയിം സ്പേസസ്, നെയിം സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഹിയർ എന്താണ് നെയിം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെയിം സ്പേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ്. ഓക്കെ, ഇൻ HTML ടേബിൾ ഡിഫൈൻസ് യു ക്യാൻ, ടേബിൾ ടാഗ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ടേബിൾ. ആൻഡ് XML ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഒരു ഫർണിച്ചറിന്റെ ബേസിലും പറയാം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്താണ് സ്കീം നെയിം സ്പേസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, നെയിം സ്പേസിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ JSON does not suppose namespace, but XML have namespace. And JSON supports array. XML does not have the concept of array. Okay, and compared to XML, JSON files are easier for reading. Okay, XML files are number of lines കുറവാണ് JSON-ൽ. XML consists of എന്താണ് റീഡിംഗിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ JSON does not use end tags. Okay, XML have start and end tags. ടാഗ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് XML ആണ്. Okay, and JSON is less secured, but here it is more secured. And it does not support comments. JSON, XML supports comments. And in JSON, it supports only UTF-8 encoding. That is, character encoding scheme is UTF-8 in JSON. But in XML, there are different types of encoding, UTF-8, 16. Okay, there are some other format also, and it is supported in XML. So basically, we provide UTF-8 as the encoding, but there are other schemes also that is supported by XML. But JSON supports only UTF-8 encoding. So you have to study the difference between JSON and XML. So since this is not there in the textbook, it can be asked. Okay, it can be asked, and you have to study the basics. It is given in the syllabus as a comparison of JSON and XML. So study these points, and it will be very important.
Okay, that is JavaScript object notation. Here it is extensible markup language, and it is based on JavaScript. Here it is derived from HTML. Here importance for object. Here importance for tags. Okay, tags വെച്ചാണ് കൊടുക്കുക. Namespace ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട്. It supports array and it does not support array. It is comparatively it is easy to read than XML, and it consists of tags. Here there is no such tags, but the drawback is that it is less secured. Here it is more security is there, and it does not support comments. Here it is supported, and here UTF-8 encoding, and here different types of encoding are supported. Clear? This is the difference between JavaScript object notation and extensible markup language, and it is very, very important. Clear ആണോ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. ആദർശ്, അജ്മൽ, അതിൻ, അതുൽ, ദേവിക, കീർത്തന, സിനാൻ, റസാന, സഹലാബി, റോഷൻ. If it is clear, please message. If there are any doubts, please ask. Anaka, Masna, Dilna, Pranav, Nitin, Shraddha, Vishnu. What about others? Atin, Ajmal. Okay. Okay. So by this we have completed the fifth module. Okay, this is the last topic of fifth module. But in the question paper, it is seen that document type definition. Okay, document type definition has been a question. Okay, 2 times and all it has been asked in the university question. What is DTD? Okay, document type definition. So just understand the basics of DTD. Okay, if it is asked, you have to write it. Okay, it is asked for 5 marks. So just understand the basic because it is there in the textbook, but it's not specified in the syllabus. Okay, ഈ DTD കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിലബസിൽ സ്കീമയും നെയിം സ്പേസും XML ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, DTD കഴിഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് ഇൻ DTD സിലബസിലില്ല, but it is asked in the university question. So just understand the concept of DTD. Okay, what is DTD? Okay, DTD means document type definition. നമ്മൾ സ്കീമ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആക്ച്വലി സ്കീമ പോലെ തന്നെയാണ് DTD. ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ XML ഡോക്യുമെന്റിന് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ വാലിഡിറ്റി. ഓക്കെ, XML ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി. അപ്പോൾ അതിന്റെ റൂൾസ്, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് DTD. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ XML ലാംഗ്വേജ് പ്രിസൈസ്ലി. Okay, it checks for the vocabulary and validity of the XML document against some rules. Okay, so adinode syntax undu, that is document type, element, DTD identifier, then declarations. This is the syntax for document type definition. Okay, DTD. So DTD is similar to schema, and we can see the difference between DTD and schema. Okay, so XML document in a validate cheya, ana XML ningal kodutha data അത് കറക്റ്റ് ആണോ, അത് ഈ എന്താ പറയുക DTD പ്രകാരം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആൻഡ് DTDs are of 2 types, ഇന്റേണൽ DTD ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ DTD. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ DTD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇഫ് ദ എലമെന്റ്സ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് വിത്തിൻ ദ XML ഫയൽ. ഒരു XML ഫയലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫയലും കൊടുക്കുക ആൻഡ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റേണൽ DTD. സോ to show that it is an internal DTD, there is one attribute, standalone എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു attribute ഉണ്ട് XML. So ആ standalone attribute yes ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it means you are going to specify the internal DTD. Okay, internal DTD പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, you are creating an XML file and inside that XML file you are providing that definition also. Okay, definition plus file ഒരുമിച്ച് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ that is internal, and to specify that it is internal we have to specify the standalone attribute value to S. Okay, so that is the syntax, document type, root element, element declaration. So we'll consider the example. See, this is the internal DTD example, that is XML version you are giving, encoding you are giving, and standalone equal to S means you are going to provide the definition of this XML document here itself.
Okay, this is a syntax, document type. Then you can specify the root element. What is the root element here? Address. Okay, address means this is kind of tag address and root ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So address ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. Okay, എന്നിട്ട് square bracket open ചെയ്യാം. Inside that you can specify the elements. Okay, element tag വെച്ച് specify ചെയ്യാം. That is element address എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? Name വരുന്നുണ്ട്. You are going to specify the name. You are going to specify the company and phone number. Okay, you are going to create an XML file. This is an XML file. Okay, this is an XML file, and the definition in the root element address ആണ്, and inside that you are going to specify the elements list. എന്തൊക്കെയാണ്? Address എന്ന് പറഞ്ഞ root elementൽ 3 ആൾക്കാരാണുള്ളത്, sub elements, name, company, phone. Okay, and next you are specifying that both name, company, phone ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? PC data. That is hash PC data means you have to parse this character data. ഈ ഡാറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യണം? XML പാർസർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സി ഡാറ്റ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ. അതായത് അത് പാർസ് ചെയ്യില്ല. XML പാർസർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഒഴിവാക്കും, ഇഗ്നോർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സി ഡാറ്റ ഈസ് PC ഡാറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് പാർസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ XML ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു പാർസിങ്, XML ഫയലിനെ പാർസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം പാർസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ, അത് ആ ഒരു XML ഫയലിനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരണമല്ലോ വെബ് പേജിൽ. അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പാർസേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ നെയിം, കമ്പനി, ഫോണിനെയൊക്കെ പാർസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് PC ഡാറ്റ. ഓക്കെ, PC ഡാറ്റ, പാർസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ. സി ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിലബസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് അത് പാർസ് ചെയ്യില്ല. പാർസർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. സി ഡാറ്റ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പാർസർ വിൽ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് PC ഡാറ്റ മീൻസ് പാർസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആരൊക്കെയാണ് പാർസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നെയിമിനെ പാർസ് ചെയ്യണം, കമ്പനീനെ പാർസ് ചെയ്യണം, ഫോണിനെയും പാർസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. DTD ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ബിലോ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ XML ഫയൽ. എന്താണ്? അഡ്രസ് ഇസ് ദ റൂട്ട് എലമെന്റ്, ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? നെയിം, കമ്പനി, ഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെയിം, കമ്പനി, ഫോൺ, കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ്, ദ ടാഗ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, അഡ്രസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ എന്താണ്? ഈ ഒരു ഫയല് ഈ ഒരു സ്കീമയായിട്ട് എന്താണ്? മാച്ചിങ് ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം അഡ്രസ് ഇസ് എ റൂട്ട് എലമെന്റ്. ഹിയർ ഓൾസോ അഡ്രസ് ദ റൂട്ട് എലമെന്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 fields. Here also it consists of 3 fields, and it's given that rule is that all the fields should be parsed. എല്ലാ ഫീൽഡും എന്തിരിക്കണം? പാർസ് ചെയ്തിരിക്കണം. XML പാർസർ പാർസ് ചെയ്തിരിക്കണം. So this document conforms to this DTD. Okay, this is the internal document type definition. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, സ്കീമ എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, അതിലാണ് നിങ്ങൾ റൂൾസ് പറയുക. ഓരോ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റൂൾസ്. ഇവിടെ ഇത് PC ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് റൂളാണ്. ഓക്കെ, സോ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെ. സോ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സിൻടാക്സ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് സിൻടാക്സ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണൽ DTD, the standalone field should be yes. Okay, this is internal DTD. Similar to internal DTD, there are external DTD. That is, what is external? The file will be outside. Okay, the definition, document type definition will be specified in another file. Okay, ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കോൾ ചെയ്താൽ മതി. Okay, so here the standalone attribute should be set to no. If it is internal, it will be yes. If it is external, standalone attribute will be set to no. And this is the syntax for external DTD. Document type, root element, system, then file name. That is, you have to import that file. Definition type file. ആ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് XML ഡോക്യുമെന്റിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ആവണം. ഇമ്പോർട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to specify that file name. File path should be specified. So this is the syntax of external DTD. See, it will be 2 files. See, this is a file, this is an XML file. Okay, XML version given, encoding standalone equal to no. That means here it is we are using external DTD. Okay, so what is the syntax? Document type, address, system, double quotes in the file name. What is the file name? Address.dtd. Okay, document type definition DTD. ആ ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ .dtd എന്നാണ്.
XML ഫയലിന്റെ കേസിൽ .xml ആണ്, DTD ഫയൽ ആണെങ്കിൽ .dtd ആണ്. സോ അത് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫയൽ. സോ ഈ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ആവും. And the rest are same. That is, address is the root element. You are specifying name, company, and phone, and you are closing it. And what is DTD? DTD എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇന്റേണലി കൊടുത്തത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. എന്താ കൊടുത്തത്? എലമെന്റ്, റൂട്ട് എലമെന്റ് അഡ്രസ് ആണ്. ആൻഡ് അഡ്രസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? നെയിം, കമ്പനി, ഫോൺ ആണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് എലമെന്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ റൂൾ. നെയിം, കമ്പനി, ആൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഷുഡ് ബി PC data. That is passed character data. So that rule. So this is specified in another file. Okay, and its extension is .dtd. But you have to import this file to your XML file. Okay, എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ ആ മാച്ചിങ് അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. പാർസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കുകയുള്ളൂ. ഈ DTD ഫയലുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമോ നോക്കും. ഓക്കെ, ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുക. Okay, so this is the way of providing external DTD, document type definition, to this XML file. Okay, next is entity declaration. Entity declaration means you can provide some entities, okay, special characters in this XML file. XML file special characters കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, how it can be given? See, XML version encoding കൊടുത്തു, document type. Okay, document type note ആണ്. Note is the root element. It is an internal DTD. So here standalone equal to s കൂടെ വേണം. Okay, standalone s വേണം. എന്താണ്? Document note. Note is the root element. See, ഈ ഫയലിലെ root element note ആണ്. Okay, and inside that you are going to specify the entities. Entities means special characters. Okay, so entities NBSB. Okay, NBSB and its value. Okay, NBSB means this one. That is, see, കോളന്റെ വാല്യൂ. കോളൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. XML ഡോക്യുമെന്റിൽ കോളൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും? എൻറ്റിറ്റി, അതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കും. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ, ഹെക്സാഡെസിമൽ കോഡ് എന്താണ്, കോളന്റെ ഹെക്സാഡെസിമൽ കോഡ് എന്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ. സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റിന്റെ ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എൻറ്റിറ്റി നെയിം കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ഹെക്സാഡെസിമൽ കോഡും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഒരു റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുത്തു. എന്താണ്? റൈറ്റർ ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വാല്യൂ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് എൻറ്റിറ്റി കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി കൊടുത്തു. എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റിലെ വാല്യൂ? കോപ്പിറൈറ്റ് കോളൻ W3 schools എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. Now you are going to write the XML. അതിന് തൊട്ട് ഇന്റേണൽ ആണ്. സോ ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? XML ഫയൽ എഴുതുവാണ്. നോട്ട് 2 കൊടുത്തു, ഫ്രം കൊടുത്തു, ഹെഡിങ്, ബോഡി ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു. ഫൂട്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ എൻറ്റിറ്റീസിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ യു ഹാവ് ടു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ഫൂട്ടർ ടാഗ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം? ആംപേഴ്സൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. സി, എന്തൊക്കെയാണ് എൻറ്റിറ്റീസ്? NBSB is an entity, റൈറ്റർ is an entity, കോപ്പിറൈറ്റ് is an entity. സോ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റിറ്റിന്റെ നെയിമിന് മുന്നേ ആംപേഴ്സൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദറ്റ് ഈസ് ആംപേഴ്സൻഡ് റൈറ്റർ സെമിക്കോളൻ. ഓക്കെ, ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയും സെമിക്കോളൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംപേഴ്സൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആംപേഴ്സൻഡ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? റൈറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്? റൈറ്റർ ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക്, അതാണ് വരിക. കണ്ടോ, ഫൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിൽ റൈറ്റർ ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു വന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ആംപേഴ്സൻഡ് റൈറ്റർ സെമിക്കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എൻറ്റിറ്റിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആംപേഴ്സൻഡ് NBSB. ഓക്കെ, ആംപേഴ്സൻഡ് NBSB എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇതിന്റെ വാല്യൂ, NBSBയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഒരു ഹെക്സാഡെസിമൽ കോഡാണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കോളൻ. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കോളൻ. സോ എന്താണ് വരിക? കോളൻ അവിടെ വരും. ഓക്കെ, അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് എന്താണോ ആ കോഡ് അവിടെ വരും. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആംപേഴ്സൻഡ് കോപ്പിറൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആംപേഴ്സൻഡ് കോപ്പിറൈറ്റ് മീൻസ് കോപ്പിറൈറ്റുള്ള വാല്യൂ എന്താണ്? കോപ്പിറൈറ്റ് കോളൻ W3 schools. ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ്. സോ അതിവിടെ സ്പെസിഫൈ ആവും. സോ ഹിയർ NBSB ആക്ച്വലി മീൻസ് കോളൻ അല്ല, സോറി, സ്പേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ആ സ്പേസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഈ വാല്യൂ. സോ ഡക്ക്, റൈറ്റർ ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കോപ്പിറൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, കോട്ടിങ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റിൽ കൊടുക്കാം. എൻറ്റിറ്റി സ്പേസ് എൻറ്റിറ്റി നെയിം, അതിന്റെ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ വാല്യൂ.
ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ കോഡിൽ. എപ്പോഴാണ് ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ട് വരിക? വെൻ യു ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ആംപേഴ്സൻഡ് എൻറ്റിറ്റി നെയിം സെമിക്കോളൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രം എന്താവുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അവിടെ വരുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് കോൾഡ് റൈറ്റർ, സോ റൈറ്ററിന്റെ വാല്യൂ വരും. ദെൻ NBSB കോൾ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ. ദെൻ കോപ്പിറൈറ്റ് കോൾ ചെയ്തു, കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ വരും. ഇത് ഫൂട്ടറിൽ തന്നെ വിളിക്കണമെന്നില്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും, എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ കോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ അവർ ഫൂട്ടറിൽ കോൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റിറ്റീസ് കൊടുക്കണം. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ DTD. DTDയിൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? സോ അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്ലമേഷൻ എൻറ്റിറ്റി സ്പേസ് എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം, യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം, ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ യു ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ വാല്യൂ. Okay, but when you are calling the entity, it should be ampersand entity name semicolon. Okay, continuous ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. So this has been asked for 5 marks. Clear ആണോ? ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 2 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് DTD എന്താണെന്നുള്ളതും, what different types of DTD and how you can give the entity type. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. But it is not there specified ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസിൽ, but in the textbook also DTD is there. DTD ഉണ്ട് സിലബസിൽ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. സോ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് എൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുക, ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ എൻറ്റിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റി എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് DTD എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് DTD ആൻഡ് സ്കീമ. Okay, DTD and what is the difference between document type definition and the XML schema definition. Okay, XSD നിങ്ങൾ already പഠിച്ചു, XML schema നിങ്ങൾ already പഠിച്ചു, and now you have to compare definition ഉം schema യും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്. Okay, that you have to study. Okay, if there is any doubt, please ask in the next class. Okay, so attendance, Akash, Abhinand, absent. Abhinav absent. Adarsh, Miss Abhinav unda. Advait, Ajmal, Akhil, Anagha, Anjali, Anugrah, Atin, Atul, okay, Devika, Dilna, Masna, Jasna, Karthik, Kirtana, Sinan, Ijaz, Nafa, Ijaz absent. Okay, Neha, okay, Nitin, Pranav A, Pranav C, Reza, okay, Rasana, Raswin, Roshan, Sahla B, Sahla N, Sangeet, okay, Ajmal, Sahla N, absent. Sangeet, Sarang, Sharun, Shraddha, Vishnu, Vaishnavi, Srishma, Anjita, Shirona. Okay, so absent is Aghil, Sahala N and Anjita. Okay, thank you.